Saa zingine kama binadamu huwa tunajidharau, tukikumbuka udhaifu wetu, hali zinazo uzidi uwezo wetu. Binadamu huwa tunajichukia sababu ya mwonekano wetu. Amani ungekuwa na sura kama yule fulani. Binadamu tunajidharau, tukikumbuka matatizo yetu, nahisi ni kama Muumba amekusahau. Hivyo ulivyo, Mungu anakupenda wewe. Hivyo ulivyo, yeye anakuwazia mema. Hivyo ulivyo, Mungu anakupenda wewe. Hivyo ulivyo, yeye anakuwazia mema. Ukiwa na Mungu jipende, wewe jipende. Ukiwa na Mungu jipende, ukiwa na Mungu jipende, wewe jipende. Ukiwa na Mungu jipende. We come before thy presence. We thank you today. We give you all the glory, Father. There is no one unto Jesus, because you have been a faithful God unto us. We commit and we surrender our affection today unto your able hand. Even as we start our procession, our God, we want to acknowledge your blessings. We want to acknowledge your protection upon our lives. Father, we pray that today's function is in your hands. May you give us favor. May you give us wisdom. We speak your power upon our lives. Father, as we begin in your name. As we continue, we ask for your mercies. We thank you because you are with us. We thank you because you are going to continue being with us. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, believe and trust in your holy name. Amen. Penda mwili wako na nyumba yako, familia yako. Jipende ulivyo. Shikamano, shikamano, shikamano na Mungu. Shikamano naye. Usimuache. Shikamano, shikamano, shikamano na Mungu. Shikamano naye. Usimuache. Usimuache. Hivyo ulivyo, Mungu anakupenda wewe. Hivyo ulivyo, yeye anakuwazia mema. Hivyo ulivyo, Mungu anakupenda wewe. Hivyo ulivyo, yeye anakuwazia mema. Jipende wewe, jipende. 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 Edi kuda,
kunisemea, akili tazunguka, zunguka, 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 itazunguka, ukiniacha mwenzako, maana nitaumbuka, umbuka, 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 nitaumbuka, yote kwa ajili yako. Kwi, 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 nitalia, kwi, kwi, ukiniachilia, kwi, 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 nitalia, kwi, somo unavyonipatia. Oh my God, oh, I'm crazy for you. 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 Rakata, 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 rekete, 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 rikiti, 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 rukutu, rukutu, rakata, 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 rekete, 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 rikiti, 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 rukutu, rukutu. Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, ili tudumu jumuiya yetu. Tukiwa hivyo hivyo tumesimama, naomba DJ anipe gospel moja safi, wimbo wa polepole, tukiendelea tukingojea vile tutakuwa tunafanya. Make sure uko na candle. Please make sure you have a candle. We want to do candle lighting now. Kindly make sure you get a candle somewhere. We want to do candle lighting in remembrance of those of us who passed on through road accidents, traffic victims, and we'll do it in a very good way, in a very, very nice way. Very msijali na upepo. Upepo upo. Ukiacha msumo wako, najua upepo unatusumbua, lakini jaribu tu zuia mkono mmoja. Ukiacha ukiweka hapa, najua zitakuwa safi kabisa. Kila mtu ako na candle. Haya, kama uko na candle, watoto Gilgal, uko na candle? Everybody has one? Sensei, uko na candles? Asanteni. Sasa nitaanza hivi. Nitaomba Madam Roslyn ndio kwa kwanza kutuweka candle yake hapa. Tatuwekea candle yake mahali. DJ nipe sauti kiasi. Tatuwekea hapa katikati. Hapa. Karibuni, karibuni sasa mtafoda. Pole pole tu, pole pole tu. Ukizima usijali, ni upepo. Sio kupenda kwetu, ni upepo. Tunakumbuka wale walituacha kwa road accident. Asante, asante sana, asante sana. Hao ni fallen soldiers. Wale pote walipo, let their souls rest in peace. Iko sawa, weka tu mahali. Life is so real.
NTSA kama karibu, NTSA staff. Tukuje NTSA staff kama karibu. Acha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu, angalau Wafado na sensei. Niambia eti Sensei. nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwambia ni mwisho wa dunia. Pole. Safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Line mrefu. Safiri salama, msalimu Maulana, Rocky Driving School. tutaonana baadaye. Rocky Driving School. Rocky Driving School kama karibu, mwakilishi, madereva, instructors. Okay. Mchungaji meka yako. Natamani kujua what you notice. Fernando upenda notice. Kimaulana ingilia kati. This is expensive but worth it. Kwa nini? Dhura Driving School. Naombi ni ati wakati Driving School ya Dhura. Nikirudi nikupate kwa nyumba. Asanteni sana. Dhura Driving School tunaona. Kauna raka nenda kwa. Mkisia Driving School. Sijalala no Mkisia Driving School. Salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Oh, safiri salama, salimu Mkisia Driving School. tutaonana baadaye. Top Gear Driving School. Top Gear Driving School. Top Gear Driving School. Naona Rocky wanaweka yao. Top Gear Driving School. Kama kuna mwakilishi wa NTSA nadhani ameweka Parkside Road Safety Awareness. Ikuti afya wanatupatia medical camp ya bure. Kitengela Medical Services. Kitengela Medical Services. Pal Recovery. Fountain of Hope. Fountain of Hope. East African University. East African University. Masai Technical kama wako. Masai Technical University. Kenya Tissue and Transplant Authority. Fountain of Hope. Fountain of Hope. Fountain of Hope. County Government of Kajiado. County Government of Kajiado. Nilipokuwa nimeshikwa mateka, nilipatumaini wako nikajificha, sasa nitakupa nini? Iwe sawa na yale umetenda. Optimum Driving School. Msalabani unifie, hivyo inanibidi
Driving School. Mongoli Driving School. Africa Road Watch. Africa Road Watch. Mongoli Driving School. Africa Road Watch. Charming Star. Charming Star. Tuwape nafasi hapo Charming Star. Charming Star. NGO. Welcome to Kajiado County. Kenya Rural Roads Authority. Adani yangu kura. Kuna mwingine ataweka. Haya, tunamwomba na Blessed Gilgal. Watoto wetu wa Blessed Gilgal tuweke. Wana bodaboda kama wako karibu. Blessed Gilgal tuweke pole pole. Wana bodaboda kama wako karibu na sisi pia. Asante sana Blessed Gilgal. Achievers Center for Training. Achievers na Center for Training. Judiciary kama wako. Judiciary kama wako. Haya, asante sana, asante sana. Gilgal tuweke tuondoke. Haiwezi waka kuna upepo. Asanteni sana, asanteni sana. Haya, Gilgal tukae chini. Wana bodaboda kama tuko tafadhali tuweke kando light. Naomba tusiketi chini. Tusikae chini tafadhali. DJ. Minute silence for the departed souls. 1 minute silence. Sisi wote kama unatembea, naomba tusimame tafadhali. Dakika moja kwa heshima ya waliotuacha. Asanteni. Tujipigie makofi kwa hiyo shughuli. Tunaweza keti. By the DCC, Mr. Justice South, the Police County Commander, represented by the Sub-County Police Commander, Mr. Ansiot Kaloki, all government officials, both national and county government, private sector representatives of driving schools, border operators, PSB operators, NGOs, members of clergy, all invited guests. Good morning. I am Roslyn, Regional Manager for NTSA, Lower Eastern Region. It's my pleasure today to welcome you here to mark the World Day of Remembrance for Road Crash Victims 2022. To remember those that are no longer with us, or those that were severely injured in a road crash. For over 20 years, the World Day of Remembrance is marked on the 3rd Sunday of November. This year, the World Day of Remembrance puts the spotlight on justice, traffic law enforcement,
through investigation of a crash to find out if a crash was committed and to prevent recurrence, criminal prosecution where appropriate, and civil compensation are all parts of the justice system. Ladies and gentlemen, road traffic fatalities have increased at an alarming rate. Current statistics indicate that as at 17 November 2022, a total of 4,103 innocent lives have been lost on our roads. In terms of categories of road users, pedestrians and motorcyclists are the most affected, with a total of 1,486 and 1,085 respectively. As we mark this day, we call upon all our stakeholders to join hands and play their part in keeping our roads safe. As NTSA, we are committed and will work with various entities to implement evidence-based interventions that will ultimately improve road safety in Kenya. Ladies and gentlemen, at this point, I would wish to invite at least 3 road crash victims to share with us their testimonies before we listen to the word of God. Over to you, MC. Distinguished ladies and gentlemen, Assistant County Commissioner, the administration, it's my pleasure to stand before you this morning and address you on matters regarding road accidents. As I stand here, my name is Peter Shihule. I wear 2 hats. The first hat is that I'm the chairman of an NGO by the name Challenged Organization. We are part and parcel of this event. So basically what we do is that we deal with OVCs, that is orphans and vulnerable children, poverty eradication, helping the elderly, and primary health care. Now the second hat is regarding myself as I'm an accident victim. Now, some days back in the mid-1990s, I had a car crash. That was on 26th of December. We were all rushing home to go and attend the festivities, but it was never to be. Now, what I want to engage you on are 2 issues. One is that we say that life is God-given. I beg to disagree. God does not interfere with human affairs. He doesn't. He has given us the mind and the wisdom to take care of our own lives. So there are circumstances which we get ourselves into and we even blame Satan. But actually it is our own doing in the sense that we don't exercise maximum care in whatever we do, especially on our roads. On that particular incident, where I lost my brother, who was supposed to be going for, there had been some scouts from the USA who had come here and scouted for basketball players. And he was among the 6 people who were picked to go and play basketball in the USA and study. He was 2 weeks away from traveling to the USA. We lost him on the spot. I had very serious multiple fractures. If you think that I'm handsome, you should have seen me then. I have 3 plates here and 1 back here. It was a very sad affair. I underwent many operations. I was declared blind by the doctors. There's a Professor Nyango Goni, he's on Corner House, you can confirm with him. There was a Dr. Baraza at Yaya Center, he confirmed that I will not be able to see again. But through God's grace, I was able to see after a period of about 1 year. What had happened is that the optical nerves had been severed. And for those of you who know a bit of medicine, if the optical nerves are severed, there's no operation that can cure you because they are very tiny. You cannot operate on them.
and that was my fate. I had a young family which I was supposed to be looking after, but thank God that despite the scars that I have, I was able to overcome that, but we were not able to recover. I mean, there are scars which are visible because you can see them, but there are scars which are not visible because the loss of a person is a scar that you cannot be able to see. So, there was one philosopher who said that life is really simple. It's called Confucius. Life is really simple, but we insist on making it complicated. How do we make life complicated? When you are supposed to wear a helmet while riding a motorbike and you disregard that. When you are supposed to wear a safety belt when you are driving and you disregard that. When you drink and drive, I mean, what do you expect? So those are some of the complications that we create for ourselves. My brothers, sisters, my sons and daughters, let us be careful with what we do. Let us observe the very basic regulations that guide us on the road. And possibly, one of the challenges that I want to put across, I can see that we have senior traffic police officers here. We have possibly a few people from the judiciary and NTSA. In my long life of driving, which is about 32 years, I've never come across somebody who has lost a driving license because of driving. Possibly it's just me who doesn't have that information. But I think there's a gap somewhere that needs to be filled. I want to give an example. You know that our PSV drivers, matatu drivers, they are paid on daily basis. They get wages, they don't get salary. If somebody out of his carelessness was stopped or his license was suspended for a period of even only 1 month, I'm telling you, that person will come back on the road and become an ambassador of road safety. I think there's a gap somewhere that needs to be filled. So I don't want to take much of your time, but on that note, I just want to say that we are dealing with a complicated situation. But it is said that whatever is complex has a base of simplicity. It's only the end result that appears complex. How can we tackle this complex situation? How can we reduce our road planning? Thank you very much. Left or right? Mwalimu yuko wapi? I think as a driving school we should also focus on children. Sindio? Kwa majina naitwa Lydia Moniki. Shule yetu ni Diamond Defensive Driving. Ningependa kuwa represent my driving schools, but for now ningependa niwa recognize Dhura, Optimum, Optimum. Nani shule gani nyingine? Katana, Mka. Nani mwingine? We don't have other schools. Oh, Africa. Sorry. Okay, asante sana. I would like to thank the establishment here, that is NTSA, for bringing this event here in Kitengela. First, I recognize the country government of Kajiado, if they are here, the OCS, county commander, the regional manager, NTSA, and everybody who is here. I would like to say, sisi ndio the vehicles to road safety. Because safety inaanza na ukikuja driving school. Ukiingia driving school, unaanza ile masomo. So you find wanafunzi wanashika hiyo road signs, lakini wakienda kwa barabara, I don't know what happens. Sijaielewa kwa nini mtu ana overtake kwa kona, ana overtake kwa roundabout, but wakiwa shule, they're very good students. So that is something tunafaa kufikiria kama wananchi ama road users, because we are very good in policies, very good in class, lakini kwa ground mambo inakuwa different. So kwa niaba ya shule ningependa kusema tunafanya juu chini kuhakikisha usalama inaanza na sisi. Tunafunza venye tumeambiwa na NTSA curriculum, and then tukikuja kwa ground ama tukipeleka wanafunzi barabarani,
tunawaambia hivi na vile. So it is us and you kufuata hiyo sheria. So kwa mafupi ningependa kumalizia hapo, tufunge mshipi, sio? Halo, tufunge mshipi. Tunapoingia gari, engine on, safety belt on. Tukiingia tena kwa gari, no drinking and driving. Because hiyo ndio inatumaliza sana. Unakuta ukikunywa kidogo akili inachemka, una overtake popote. So tena tuvuke in designated spaces. Kama ni zebra crossing tutumie hiyo, kama kuna footbridge tutumie hiyo. Lingine ni watu wa pikipiki. 99% of the boda riders, most of them hawana license, but they wanatubeba. So unakuta ajui sheria, akikuja kwa hii barabara haangalii njia gani kwanza, anaenda tu. So ni jukumu ya madereva kuwachunga. So it is our responsibility as boda riders tuhakikishe tumeenda driving schools, tumepata license ya pikipiki ile inaitwa A2. Usikuwe na gari unasema wewe uko na license. You need a license ya motorbike. Thank you so much. Acha nichukue nafasi hii ni wasalimu nyinyi wote. Hamjambo? Hamjambo tena? Kwa majina naitwa Steven Mbolonzi ama Wamasa ni nickname, mimi sio matatu ndio zinaitwa hivyo. Na hiyo sako ni ya zamani hapa Kitengera. Ndio sako imeanza uchukuzi ya mbilia hapa Kitengera, na mimi nikiwa chairman ya hiyo sako. Zamani nilikuwa nafanya kazi lakini huko Telecom nikiwa na hizo mangali. Saa hii naendesha mambo ya uchukuzi. Na siku ya leo wacha niseme ni shukrani kwa siku ya leo ya kukuja hapa, tukumbuke wale wametuacha mambo ya barabara, na ni siku muhimu, na niko na shukrani kubwa sana. Naona wakubwa wetu hapa wote wako hapa, wale wanatusimamia upande wa security, upande wa OCS, kila upande iko hapa, na NTSA wako hapa, wale wanatuunganisha. Naweza sema shukrani kwa watu wa NTSA kwa sababu ya hii siku ya leo. Ni siku muhimu, na nyinyi mnafanya kazi yenu mzuri kwa sababu mnatuunganisha. Tunakuja hapa tunatia maneno sawa. Asante sana wale walimu wa driving school, na waona hapa ma instructor wamepanga vizuri kukuja. Na naona pia tuko na watoto, tuko na watu wazima. Kile naweza kusema na kile naweza kuomba, mimi kama chairman wa matatu nitakaa nikieducate au mandreva wetu na makondakta wetu, juu ajali zimekuwa mingi, na tunaendelea na kuomba Mungu. Vile nimeona pastor akituombea hapa, tutaendelea na kuomba ndio barabara yetu iwe haina maajali mingi. Kile ingine mimi nasema tutashikana na NTSA, tutashikana na serikali, nimewaona hapa, ndio tupunguze maneno ya ajali. All ladies and gentlemen, all protocols observed. Hamjambo. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina mimi naitwa Joyce Nyokabi. Mimi nimetoka facility inaitwa The Pearl Recovery. Dada yangu pia ameturepresent leo from Fountain of Hope. Sisi tunasaidia watu wako na changamoto ya madawa ya kulevya na magonjwa ya kiakili, na tunajua sana tunapoteza watu wengi, breadwinners, watoto wengi kwa our roads because watu wanakunywa, wanaendesha magari, na ni changamoto kwetu sisi. Just the same way PSV amesema ukiona mtu amekunywa unashuka hiyo gari. Na pia ni changamoto kwa our leaders, tukiona hawa watu wanazidi tunashika mtu time and again, badala ya kumwachilia tu tunamrefer to a center penye anaweza saidika, kwa sababu penye tumefika magonjwa ya kiakili yana affect watu wengi sana, na tunapoteza watu wengi kwa sababu ya hayo. Sisi tuko hapa Shalom
just across Shalom at an estate inaitwa Senior Staff. So mmekaribishwa pia kututembelea na tumeshukuru sana kwa kuja. Asante. Viongozi wa NTSA, viongozi wa serikali na kila mmoja ambaye amefika, hamjambo. Mimi nashukuru kwa wakati huu kwa sababu sisi ni miongoni mwa wale ambao wanaeneza injili ya safety, that we need to be safe on our roads as much as we train and guide each and every individual. Otherwise, tunashukuru. Mimi na represent Sensei Institute of Technology, Kitengela campus. We also have another campus in Nakuru, but here tuko pale kwa former Bible College ukielekea upande wa Sifa Farm. Otherwise, safety, safety, safety. My safety is your safety. God bless you. My name is Nancy Wangare. I work with the East African University. Tunashukuru sana hasani kwa sababu ya kuungana na NTSA na pia wakuu wa serikali kuhamasisha ya kwamba we should all keep safe. Na I would want to emphasize, especially now that we are looking forward to the Christmas season. Tunajua wakati mwingi watu wana drive, wengine wakiwa walevi, wengine wana drive mbio, na mara nyingi hiyo mbio haiishi vizuri. So let us be cautious ya kwamba we will keep safe na tutaenda tukiwa in a good speed. We should avoid overtaking ovyo and where it's not necessary. So together with that, I would want to say that us as the East African University, we offer different courses. We actually have courses ambazo zinafita hata watu wanaendesha nduthi. Let me say that. So we have courses in certificate, ambazo you just need a D+ and above. We have courses in diploma, you need a C- and above. We have courses in degree, undergraduate, you need a C+ and above. Unaweza kuwa ulikuwa umefanya a certificate and you want to progress. Probably you're working, even in government office. You can come and upgrade your education with us. Our fees are very flexible and they are affordable. Ukikuja hakuna mtu anakuulizaga ama anakufukuza katikati ya semester. Once you pay the 40%, the first installment, then the rest you can pay as you towards the end of the semester. So mbarikiwe sana, let us keep safe because safety starts with us. Hi, good afternoon. My name is Dr. Frederick from Equity Afya. All the protocols observed, the county commissioner, the county director, and members from the judiciary, I appreciate your presence here. And today I'm here to talk about what we are marking today, the road safety. And I must appreciate the good work that is being done by the police force and the NTSA and all the stakeholders that are involved in keeping us safety in our roads. I must point out that accidents are actually one of the leading causes of morbidity and mortality in Kenya. And this means that actually statistics are showing that majority, that is 75% of people who are involved in accidents as casualties are actually young people who are involved in economic stability of a country. And that means that we are losing a high chunk or a high proportion of individuals who are supposed to be helping our country in development. So 75% is a big majority. That is a big fraction. About 3 in every 4 young people are involved as casualties in road accidents. And also statistics are showing that out of these who are involved, 80% of these people are actually pedestrians and passengers. That means that most of us who are either walking along the roads or those people who are traveling from one point to another in building the nation are actually involved in road accidents, and therefore they are going to be incapacitated. And most of the time you realize that we can actually prevent some of this. When you come to the hospital and you come in the trauma center, and if people could know what is happening, for example, in the surgical wards, and you see the number of people per day who are brought in by from injuries
due to, for example, motorcycle accidents, or just the day-to-day injuries occurring in the road traffic accidents, you'll actually be traumatized. Every day, almost every hour, somebody is coming in with a lost limb, broken limbs, bleeding, unconscious, and injuries. The message I would like to pass across to the general public is that our safety is actually our own initiative. We must make sure that us as individuals, all of us, we keep safe and take the safety measures, follow the road traffic accidents. If you're supposed to be wearing a helmet when you are carrying people, the border transporters, we appreciate your job, but please wear your helmet, because when you fall down or when you crash, your head is supposed to be protected. The helmet protects your head, and when you lose your head, then you are no longer going to be productive. The other thing that I would like to say is that when we are traveling as passengers, kindly let's make sure that we use our seat belts, because the impact that you get from a crash is highly reduced by the seat belt. A person who is wearing a seat belt and the other one who is not wearing a seat belt, if there's an impact, the two of them, one of them is going to crash, for example, their chest, you can crash it on the seat that's ahead of you, or you can hit your head, and that impact is going to have far-reaching consequences. Even with medical intervention, if you are not wearing your helmet, or if, for example, you are traveling and you don't have your seatbelt on, then the extent of injury sometimes goes further, that even if we try to rehabilitate, we might end up losing very quality life. So it is our own individual responsibility to keep safe, to make sure that the safety guidelines are followed. I would like to say that we've been teaming up, part of Equity Afya team. We've been teaming up with a member of the society, of the community, along this highway that we have from Nairobi to Namanga Highway. We actually receive statistics of 2 accidents per week. And that one is a very significant number of people who are involved in road traffic accident. Let us keep safe. When you come there, we'll obviously attend to you. We don't, in emergencies, we don't have to have money, or you don't have to pay for consultation. We actually come in and do the first aid and stabilize you, and then we make sure that we refer you to the centers where you're going to get the right kind of care. The road users, we actually advise you kindly to be patient with each other. Let's avoid this overlapping and the speeds that we're involved. We understand you're in a hurry to reach somewhere, but you better be late and reach there when you are safe, instead of reaching there when you're in pieces. So kindly take that into consideration. When there are so many accidents taking place in our roads, we who are involved in health, we feel overstretched. You overstretch the resources and the facilities, and this one is actually going to impact on the quality of care that we're going to give. It is going to increase the mortality, and it's going to increase the morbidity. How many people, perhaps you will not die, but you'll not be the way you were. So you better be safe, be slow, and be safe, be patient. Finally, I would like to appreciate the partners that we've been having at this point. Equity Afya has been partnering with different stakeholders, making sure that in case there's an accident and there's an ambulance that is needed, we call them very fast. We give you the best services that you deserve, and we make sure that we have the best outcome. So in marking this day, we honor all those who have been involved in road traffic accidents, and we just want to tell you that as medical team, we will be there with you to give our best as a country, but we also have individual responsibility to keep safe during festive season. People drink when they are drunk. People are riding motorcycles when they are drunk, or they are under influence of alcohol or under influence of other drugs. You are endangering not only the passenger but also yourself. Thank you very much. Kwa majina naitwa Melania Doita. Mimi ni program coordinator Parkside Road Safety Awareness.
This is an NGO that we deal with safety of our transport sector. And when we talk about safety, we mostly forget about the pedestrians. So this is a sector that touches each and everybody in our country. And on this special day, I call it special because it's a day we are creating awareness and telling the community that road accidents are real. We have had testimony of people who have gone through accident. We also have been touched in one way or another, maybe through relatives, and we see the kind of suffering they go through. So we come today mourning all those who have lost their life, and also to create awareness towards us as drivers, as pedestrians, that we need to be careful on our roads, that we need to follow the traffic rules. And also we come creating awareness to our government institution on areas of enforcement, on areas on policies. So our main area in Parkside Road Safety Awareness, we literally do sensitization and give hope to those who have lost hope through accidents. We work together with the government also to try and see what can be improved, that is in terms of our roads, in terms of our road signages, and in terms of discipline in our transport sector. So let us take this initiative that transport sector, we cannot do without it. Hata ukibebwa na ndege, you'll still use your roads. So it's upon you to first, safety starts with you. So when you are getting to a matatu that is you are 14-seater and you are the 15th person, I think it's a matter of common sense that safety starts with me, and there are so many vehicles. Thank you so much, and as we continue remembering those who have gone before us, we remember our theme is justice. So I would request the government on issues to do with justice. Are these road traffic victims receiving the justice they should have? That is the question I would like to leave the government with. I'm sure I will maybe get an answer. Thank you so much. Our DCC, Sir Mr. Msao, my sub-county commander, Mr. Ansen Kaloki, SIPO commander, all protocol observed. Good afternoon. Leo ni Jumapili, kwa hivyo tunasalimiana tukisema Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa David Oleshani. Mimi ndio OCS wa Kitengela Police Station. Nimefurahi sana nimepewa hii fursa ili kwanza nijieleze na labda tupate nafasi pia ya kuweza kufahamiana. Hii siku ya leo ni siku ya muhimu sana. Remember we started with Madam Rose very early in the morning, and so far we can say so good. Tumekuja ili tuweze kukumbuka wale ambao walituacha kwa muda ambao uliopita kwa njia ya road accident. Mimi nikisimama, I'm a victim indirectly because I lost several relatives, so I am affected. So leo tumekuja kudiscuss a very important element ambayo inaitwa road safety. Road safety si funzo fupi vile wengine wanafikiria, but it's a wide subject. Na inakuwa sisi ndio tunachangia tukiwa binadamu. I am happy kama police kwa sababu tumehusishwa na NTSA as much as tuna deal na other matters ya community policing. Nimefurahi pia kuwa part of this team because in police policing community we discuss issues ya life and property. Kwa hivyo pia NTSA it involves life, So mali yote inahusu maisha, utapata polisi wako hapo. And therefore kuna zile vitu ambaye inachangia. Nitasema mbili tu ili ingine itaongezewa baadaye. Wacha niongee juu ya overspeeding.
Whether you are driving a Mercedes Benz or a tuk-tuk, you must always remind yourself that there is always another vehicle in front of you. Don't speed as if you are number one. Hakuna number one kwa barabara. Even if you are going 200 speed per, 200 kilometers per hour, the other one might be going 40 or 30 kilometers per hour. Hapo hakuna mshindi. Mshindi ni ule mtu atafika nyumbani akiwa safe. Tuko pamoja. Kwa hivyo tuitilie maanani. Ingine ni one for the road. One for the road. Inaanza ikiwa moja, mbili, baadaye unaanza umejipata umepoteza sasa fahamu. Unataka kuonyesha watu you are driving a Subaru. Unataka kusema gari yako ni what the brand is new vehicle. But you are lying to yourself because ni maisha yako ndio unaenda kuharakisha. Kwa hivyo tuungane vile tumeungana na other matters of security. Let us also join hands together na like-minded bodies. Tuokoe wananchi wasikuwe wanakufa tu kiholela holela kwa sababu ya kukosa uangalifu na patience. Kuna kitu naitwa attitude. Mtu mwingine nimeona kwa barabara na wafatikiwa na mtu fulani, huyo mtu anaingiza hasira. Anamwambia mwenzake, kwa nini unanipita? Kwa nini hiyo gari inanipita? Inakuwa big deal. Inakuwa sasa angangane hata kama ni kuswap nje ili aweze kupita huyo ambaye amempita. That is a very bad attitude. So let us drive our vehicles tukiwa na good attitude. Sitaongea mengi, nimeambiwa tu nitakuwa very brief ili niweze invite my boss OSPD as a senior sub county, Mr. Anthony Kaloki. Karibu sana. DCC, other government officials, institutions represented here, NTSA, na wananchi hamjambo. Vile OCS amesema na kanisa pia. Vile OCS amesema, mimi naitwa Kaloki na wakilisha the county police command. Ndiye alikuwa supposed to go hapa, lakini akaitwa mahali akaniomba mimi ni mwakilishe. And I think I'm the right person to present him, sababu I'm in charge of this sub-county. Na shukuru sana kwamba mulichagua hii mahali kuja kufanya hii afla ya leo hapa. Sitazungumza mingi, lakini I'll talk from point of experience and understanding, because kama the sub-county police command, I get almost every report on road accidents taking place in this sub-county, and more so in particular this road, sababu zimekuwa mingi sana. Nitaguzia 1, 2, 3 issues in regards to what we can do to improve road safety in this area, and actually in the entire country, because whatever happens here, it happens everywhere in this country, and it affects everybody. Kwanza iko issue ya watumiaji ya pikipiki, bodaboda, riders and passengers, wale billion passengers wale wanabebwa na isile bodaboda. Naamini wengine hapa wako, na kama hawako, hata ukitupa macho kwa barabara saa hii utaona watu wanabebwa na pikipiki saa hii as I speak, na ukiangalia utaona what it means kwa kuzingatia road safety. Kwa ile picha iko pale, pengine wengi hawaja iangalia. What day remembrance for road traffic victims. Ukiangalia hiyo picha chini, definitely
definitely there is a victim. Hapo iko magari kama 3. Chini iko miguu ya pikipiki. Angalia hapo iko glasi zimevunjika. Hii haikuwekwa hatu pale ifurahishe sisi. Imewekwa pale ituambie kitu. Kama kweli daktari kanibia me witness. Hii gosi ya binadamu kuvunjika, hata ukijikata na kidole utaona tunda mmoja. Lakini kama zile glasi ziko pale, ndio sifikie kiwango ya kuvunjika. Unataka kuniambia ile mtu alikuwa amebeba na hiyo pikipiki, mwili yake ilikuwa namna gani? Yatoke pale. We must be conscious of what we are saying and what we are doing. Mnataka kuniambia hiyo mtu hakufika hospitali? Ndio hizo glasses zikae vile ziko pale. Huyo wale walikuwa hata kama hakuwa na passenger, yule alikuwa na endesha hiyo pikipiki, hakufika hospitali. Ajabu ni kwamba hii town hii, sababu kila accident ikifanyika, the traffic commander hako lazima aripoti kwangu kila accident ikifanyika, na mimi naelewa ni kitu gani inafanyika hii town. Sitaki kulaumu waendeshaji wa pikipiki, lakini ukweli ni kwamba Madam Waniki amesema 99% ya wale wanahusika na accidents kwa barabara, the riders are to blame. Si uongo. Because I have the statistics. When I say every report comes to me, it's true. Hii town iko mahali inaitwa Eastmark. Waendeshaji wa bodaboda hapa pale iko service lane, hawataki kutumia barabara. Na hawakitoka Eastmark, kutoka Eastmark mpaka petrol station inaitwa Tosha petrol station hapa. Those guys hata kama wako trained ama wako trained, I want to say hawajui kushika brake, hawashikangi brake. Wawe wamekosewa, wawe hawajakosewa, 90% of the accidents involving pikipiki, they are the cause. Na hawashikangi brake. Ukitaka kukubaliana na mimi, enda saa hii upande pikipiki hapa. Ikikubeba hii, ikute gari, ikute pedestrian atembea, hawashikangi brake. Reason, they are not trained. Hii na tulete kwa hii swali. As much as we speak of road safety, how can we improve the road safety kama society? Na wenye kutrain man drivers, how much does it take to train these people? Sababu, if we are concerned on what happens when an accident occurs, why can't we concern ourselves with what can we do to avoid being involved in accidents? If it is so costly to train the riders, tunaweza kuangalia the cost implication of training these people to make it so minimal and affordable to them, such that itakuwa ni rahisi kwa kutrain hao watu. Mimi najua to train a driver, to train a rider, maybe because of the lessons involved, inaweza kuwa inamaanisha inachukua muda mrefu, lakini hao watu hawachukuangi hata more than one day. Kujitrain
kama mwendeshaji wa pikipiki. Unaonanga mtu tu anapewa pikipiki anapeleka kwa kiwanja kama hapa. 1 hour 2 hours, as much as amejua tu kuigurumisha na kuiride na kwenda, amejua pikipiki. Huyo mtu hajajua issues in regards with road safety. Na sasa kama tu kujua tu kuride pikipiki, it takes 1 or 2 hours. The driving schools, ni nini wanaweza fanya to develop a curriculum that itachukua muda mfupi na cost effective, iwe kidogo sana ya kutrain hawa, na utakuta wataenda kweli wawe trained, wajue kuride, wajue kuendesha hizo pikipiki na wasingatie usalama barabara. Sababu if we don't say that, if we don't do that, tutakuwa tu tunazungumzia, tunasema wana haribu usalama barabarani, lakini sisi kama society ni nini tunaweza fanya? Sababu wengi wamejiandika, wengine wameandikwa kufanya hiyo kazi, na kweli inasaidia. Hatuwezi sema ni useless engagement. Inawaletea kama jamii fedha ya kusustain their families. So to improve that, tufanye nini tusaidie hawa watu? As much as we want to blame them, just look at 3 or 4 pikipiki zikipita pale, uniambie ni ngapi out of 4, ni ngapi mwenye pikipiki ako na helmet na passengers, wale pillion passengers wanapepwa, ni wangapi wako na helmet? Angalia tu 4 tu akipita, uniambie ni wangapi. You bear with me, hakuna passenger ako juu ya hiyo pikipiki yako na helmet. Kama sisi, as much as we want to blame them, kama sisi, as much as we want to blame them, wewe ukipanda hiyo pikipiki unajua kweli hujapaa helmet. Kama hamujawahi experience such a situation, the moment you are involved in an accident kama ile, ukiwa a pillion passenger ama rider ya pikipiki ama baiskeli, ukigongwa, the moment umegongwa ama ukonge, kichwa yako ndio inakwanga ya kwanza kugusa alama ile. Kichwa yako ndio inakwanga ya kwanza kugusa hiyo. Ndio nasikianga the moment mtu amekuwa involved in accident, involved pikipiki, inakwanga very serious. Kuna wakati utasema slight injury accident inakwanga very serious. Enda hapo hospitali, uangalie statistics, utapata wamevunjika, waliumia, walifanya nini, walikuwa wakibeba na pikipiki. Pedestrians wanakongwa sana hapo. The county government kama wako na representatives hapo, tungeomba hata kama hii barabara ni national government ama whichever authorities involved, wangetengeneza pathway ya kutumiwa na watu ya pikipiki, watoke kwa main road na wawache pia ride their pikipiki mahali pedestrians wanapitia. Zile accidents ziko Kitengela police station hapa, mingi zina involve pikipiki, ni pedestrians wanakongwa wakipita kando ya hii barabara. Niko na statistics ya ku prove what I'm saying. Ile ingine iko Madam Waniki amezungumzia issue to do with the defensive driving. Defensive driving involves a lot of things. Ni subject nzito sana, inahitaji watu wafanuliwe, waelezwe in a deeper way, waelewe how you can drive safely and how you can also take care of the people that wanatumia mabarabara, wale wanatembea, wale wana ride na other motorists wale uko nao kwa barabara. Mwaniki, nitashukuru kama hiyo curriculum yako pia inaweza
kuwa adopted na the other driving schools here. Nikielekea kumalizia, nataka tu nishukuru sababu whatever the county commander receives in regards to road accidents, mimi pia napata. Hii mwezi tumekuwa na as a county tumekuwa na serious accident moja ilifanyika pande ya Mashuru, matatu ilianguka huko ikaumiza watu, na one fatal accident. Iko wasee vijana waliomba lift kwa lori wakipebwa na mchanga, hiyo barabara tu kutoka Mashuru, wakiwa juu ya lori mahali walikuwa naelekea. Wakati walifika, driver hakusimama, nao hawakuwa na fikira ya kujua tunahitaji kufanya nini ndio hii gari simame. Wakiwa juu ya mchanga, waliona tu lori imepitisha hawa kwa stage yao, wakaamua tu ikiwa speed waruke. Waliruka wawili, very strange, walilandi na kichwa, kuruka lori ikikimbia tu, walilandi na kichwa moja, critical injury, ule mwingine aliishia hapo. Tumekuwa na mbili kwa mwezi hii, lakini hapo mbeleni tumekuwa na accident mingi sana kwa hii barabara. Hii mwezi I'm proud to report we have got only 2, one fatal, one serious. OCS amezungumzia kitu inaitwa attitude kuhusu vile tunaendesha magari kwa barabara. Sitataka kuendelea zaidi hapo. Tuko na mkubwa yetu pia atazungumzia on behalf of the county commissioner, lakini mimi naomba to improve kitu inaitwa attitude na careful driving, careful use of our road. Such forum like this to ieneze, to iweke mara mingi na kwingine itasaidia sana. County Commander, represented by the Sub-County Police Commander, Mr. Ansen Kaloki, all national and county government officials present, the road authorities present, private sector representatives, representatives of driving schools, border operators, PSB operators, NGOs, members of the clergy, all invited guests, all protocols observed. Hamjamboni. Bwana asifiwe. Allow me to deliver this speech on behalf of the chairman of NTSA, Madam Agnes Odhiambo. On behalf of Board of Directors, management and staff of NTSA, I take this opportunity to welcome you all to this year's World Day of Remembrance for Road Traffic Victims. The World Day of Remembrance for Road Traffic Victims is a global event during which we remember the many lives lost on our roads and those affected by this tragedy. This day is an opportunity to appreciate and acknowledge the work of all those involved in the aftermath of road crashes, namely the police, the ambulance personnel, doctors, nurses, counselors, family members, and all those who experience the disasters caused by road traffic crashes daily. Ladies and gentlemen, as we all witness the monumental scale of road traffic deaths and injuries and the potential risk to all road users, the role of every stakeholder to bring to an end this surge cannot be underscored. One life lost is one too many. Road safety is therefore a shared responsibility, and we must all play our parts. This year's theme is justice must be served to support those affected by road crashes. The devastation, the loss and suffering of the bereaved and injured can be unbearable. The wheels of justice are at times slow. We therefore call upon the police, the judiciary, and insurance companies to expedite all traffic cases before them. Ladies and gentlemen, in the coming months, the authority will be reaching out to various government agencies and stakeholders to prepare for the review of various legal instruments to address emerging issues
in road safety management. We do believe the laws currently in place require alignment to best practices. We have seen policies relating to the use of new technology in addressing road safety challenges in other developing countries, and we cannot be left behind. Ladies and gentlemen, as an authority, we do acknowledge the need to do more in reducing fatalities on our roads. Vulnerable road users, including border riders, pedestrians, and school-going children, are paying the highest price. As at 17th November 2022, we have recorded 18,474 crash victims, of which 4,103 were fatal, 8,371 were serious injuries, while 6,000 were slight injuries. We lost 1,486 pedestrians, 1,085 border riders, 721 passengers, 378 drivers, 377 pillion passengers, and 56 cyclists. Unfortunately, these numbers will keep increasing every day if we do not adopt road user behavior and adhere to basic safety practices. Factors such as speeding, reckless driving, dangerous overtaking, drunk driving, drunk walking, drunk riding, failure to use seat belts, failure to use helmets by riders or pillion passengers, failure to use available designated pedestrian walkways are known to highly contribute to crashes. I wish to state that road traffic crashes are preventable in our country if all our road users played their part. As NTSA, we are undertaking the following interventions in an effort to reduce road traffic crashes. Finalizing on the development of the National Road Safety Action Plan to enhance coordination, management, and implementation of road safety priority plans. Aggressively promoting the Usalama Barabarani campaigns and education programs across the country. Developing a road safety curriculum for school children in collaboration with the Kenya Institute of Curriculum Development. Improving driver training and licensing through the implementation of the Traffic Driving Schools Instructor and Licenses Rules 2020. Conducting road safety audits in collaboration with road agencies to inform road designs and construction. Operationalizing county transport and safety committees to improve road safety at the county level. Coordinating road safety mainstreaming in all ministries, departments, and agencies, among other initiatives. In undertaking its mandate and implementing these interventions, NTSA relies on the goodwill and collaboration with various stakeholders. We acknowledge our partners from the government, development partners, and private entities who are supporting various road safety pillars identified under the decade of action. We can never thank you enough. As I conclude, ladies and gentlemen, we must all be alive to the fact that we all have a collective responsibility in keeping our roads safe. We must remember road crashes do not just happen, they are caused. As we approach the festive season, I urge all road users to prioritize their safety and that of other road users. Let us all endeavor to make our roads safe, and I take this early opportunity to wish you a safe festive period. Thank you and God bless. Agnes Odhiambo, Chairperson, NTSA Board. At this juncture, I would wish to welcome our County Commissioner, represented by the DCC, to make the closing remarks. Thank you. Asante sana. Our colleagues from the NTSA, wenzangu kutoka sekta ya usalama, wasimamizi wa shule za mafunzo ya kuendesha magari na wanafunzi, hamjambo. Leo ni Jumapili. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Justus Musau, mimi ndiye DCC wa
Isinya. Na kabla sijasema mambo machache sana, nitaomba nitambulishe wenzangu ambao nimekuja na hawa. Assistant Chiefs and Chiefs, mnaweza simama tu. Naitwa Simon, Assistant Chief wa Kitengela. Unakaa Kang'ethe, Assistant Chief wa Loitikoshi. Ilkekele Mendungi, mambo ile ingine ya kao. Huyo mwingine anaitwa Karaine wa Loitikoshi. Huyo anaitwa Makui, Chief wa Loitikoshi. Huyo anaitwa Kaiga, Assistant Chief wa Nongo, mahali tumekaa. Huyo anaitwa Isa Nondari, SEC wa Kitengela. Then Kaloki, OCPD. Huyo madam ni mgeni, uniruhusu nimpatie dakika moja tu awasalimu. Bwana DC, OCPD, watu wa NTSA na nyote kwa jumla. Habari ya mchana. Kwa jina naitwa Mwari Muhammad Mwaguti. Mimi ndio in charge wa Administration Police ambayo kwa sasa inaitwa SIB Commander. Asanteni sana. Mimi nataka kuwashukuru wale ambao wamepanga ratiba siku ya leo, pamoja na wafadhili wote ambao wamechangia kuhakikisha kwamba siku hii imefaulu. This is a very important occasion for all of us. One, to flash back and assess the situation in our roads. Wakati huyu mkubwa wa NTSA alikuwa akisoma speech, wewe umesikia kwamba kufika mwezi wa 11 mwaka huu tumepoteza idadi ya watu takriban 4,000. Ukifanya hesabu, hiyo ni idadi ya watu 12 kila siku. 12 people every day. Hata ingawa wakati inaandikwa kwa magazeti ama inatangazwa kwa runinga kwamba tumepoteza watu 4 ama 5 ama 10 ama 20 kwa ajali, kwangu na wewe itabaki takwimu, itabaki kuwa data mpaka siku ile ni mtu wako wa karibu amehusika. Hawa watu 12 ambao wanakufa kila siku kwa barabara ni baba ambao wanawacha mama akiwa mjane na watoto wakiwa yatima, ama ni ndugu zetu ambao wanatuacha tukiwa pweke, ama ni mtoto ambaye amewacha mama na baba bila mtoto yeyote. Kwa hivyo tusifikiri ni takwimu tu. Hawa ni wanadamu ambao ni wazazi, ni ndugu, ni dada, ni marafiki, ni wajukuu, ni nyanya, ni babu wetu sisi hapa na wenzetu ambao hawako hapa. Jambo ambalo tunastahili kujiuliza sisi kama washikadau ni iwapo kila mmoja wetu anafanya lile ambalo anastahili kufanya kuzuia kufanyika kwa ajali barabarani. Nyingi ya ajali ambazo zinafanyika zinaweza kuzuiwa, lakini ukiniuliza kwa mtazamo wangu, I'll tell you that one of the biggest causes of accidents in this country is because as stakeholders we have taken comfortable positions for our own convenience. Kila mtu, sisi wote, sisemi polisi, sisemi NTSA, sisemi waendeshaji pikipiki ama matatu ama nani, sisi wote mpaka wasafiri na watembea kwa njia, kila mmoja amejitafutia nafasi ya kupumzika, a comfortable position for our own convenience. Our own convenience kwa sababu kama mimi ni abiria nikipata ngari imejaa
badala ya kungoja gari nyingine. Sisi wa Kenya tuko na haraka, sijawahi kujua tunakuwa na haraka ya kwenda wapi. Na niliambiwa kwa matatu, bora tu umeingiza kiuno, mwili ingine itafanya nini? Si ni kweli? Wewe umewahi kuona mtu si kwa matatu si ndio? Bora tu and then everything else sorts itself. And I'm kindly requesting every one of you, tafadhali kila mtu atekeleze lile jukumu ambalo anaweza kutekeleza tupunguze ajali katika nchi hii. Nimefurahi juzi that some insurance industries wameamua kukataza comprehensive insurance to some types of vehicles in this country. Vitu wakati mwingine huwa inafanyika katikati ya mahali ajali imefanyikia na kwenda kufika kotini. Hapa katikati inaweza fanyika mambo mingi sana, which is very bad. Si hata wakati mmoja wewe uliona gari imefanya ajali, alafu mtu anashuka, inasemekana si mimi nilikuwa nikiendesha gari, mimi nilikuwa naendesha gari. In this country, Wamasai wanaita kupoteza nyayo, si ndio? Na tukiamua kupoteza nyayo, inanyima haki yule mtu ambaye amehusika kwa ajali ama familia yake kufuatilia fidia iwapo mtu amekufa. Let us be human enough. Tuwasilishe kesi vile inastahili kuwasilishwa. I'm told even in this system kuna cartels. Wengine wanaambia polisi hata usiponini hapa, mimi najua ni wapi naenda kutusi, which is very stupid. Kwa sababu hata wewe mwenyewe unaanza kuhusika kwa ajali. I want us to exercise caution. I want us to exercise courtesy. I want us to exercise respect in these roads. Hii maisha pengine si tamu sana, lakini haijafika kiwango ya kupigia kengele. Unaelewana? Yes. Mwisho kabisa, announce yes, because this is on in our docket as security officers. Kuna watoto wachanga sana wanaendesha pikipiki, some of them without IDs. Tujaribu tutoe hawa watoto kwa barabara. Some of them have no IDs, kwa hivyo hawawezi kuwa na driving license, lakini wako hapo. They are actually supposed to be in school, na wanabeba kwa hizi stage zetu na mahali nyingine. Mimi naomba nimalizie hapo.